African people. Hello, one who can never set a dongalma. African people. For a tone bad, who set a dongalma. African people. Dunia Kajale, they come and Bellama. African people. So go one tea, Hasidagal, Kaiboni. African people. We play. Sëriñ Cissé lii de mooy woon suñu tànk guru gaan bi lu munta nekk bokkuñ askan bokkuñ xeet jël leen seen guru gii te awam jóg leen suma doom du ma ko may géwél ngeen baalal ma de waaye dàq ngeen géwél yi wiis ñi demoon woyaane nii waaye ñi yabuñu sa Fatou ñi yab Fatou naam kaay fi yow suy askan bi nga bëgg a tuutal xanaa beneen xeet bu utee askan géwél xanaa ñu suul ma kii suma seetu ton dara Let me be the man. Oh, let me be the man. And if you on the beat, Baby, let me be your man. Whoa, whoa, whoa. Let me be the man. It doesn't matter if your father said it. My mom la born, depuis time in door. No jang a door, no mark a door. Dem fu nekk def lu nekk musuñ fo. She calls me baby boote musuñ yoxuloo. Lu mbuga wax ma ko ma uti ko indil ko ko. Pa ko bu ko hala mu ne ko am na chéri ko ko suma yaay daf ko over like nan man nañ ko yónnee guru. Waaye ndeke yo Fatou yo man dundee naa yaakaar foog ne ndóo bi maa ko moom. Foogoon naa ne man la moo sa yàlla mal ma doom. Waaye papaam bañ na guru bi bañ na ki ma doon. Yaayam naan géwél du seef suma doom. Let me be the man. It doesn't matter if your mother say that I am given. Oh, let me be the man. It doesn't matter if your father say that I am given. Baby, let me be your man. It doesn't matter if your mother say that I am given. Oh, let me be the man. It doesn't matter if your father say that I am given. Ba meli gera gewel amu fen nit ku ñuul la nit ku weex ñëpp a am ci yàlla xaalis tax nga jaay sa pride seetu lor sa kenn lor sa doom comme ku jur sànni ci àlla the culture bi xaajale nit yi du humanity wàññi primitivity love and prosperity my culture dama ko over like waa lii rek a tax duñ dem waaye ndeke yo Fatou yo man dundee naa yaakaar foog ne ndóo bi maa ko moom foogoon naa ne man la moo sa yàlla mal ma doom waaye papaam bañ na guru bi bañ na ki ma doon yaayam naan géwél du seef suma doom. Let me be the man. It doesn't matter if your mother say that I am given. Oh, let me be the man. It doesn't matter if your father say that I am given. Baby, let me be your man. It doesn't matter if your mother say that I am given. Oh, let me be the man. It doesn't matter if your father say that I am given. This is the story of my life. She is the one I wanna wife. She gave me hopes in this life. Now these ropes will be tight. So what we gonna do? Where we gonna go? Baby, reason, let me know. I'm going crazy, I'm going nuts. Should we hide and should we run? Should we take it on the low? We did a lot, you already know. Life is complicated now, devastated now. I feel rejected now. I need someone to talk to now and do some justice now. Ndeke yo, man dundee naa yaakaar foog ne ndóo bi maa ko moom. Foogoon naa ne man la moo sa yàlla mal ma doom. Waaye papaam bañ na guru bi bañ na ki ma doon. Yaayam naan géwél du seef suma doom. Let me be the man.
It doesn't matter if your mother said that I am giving. Oh, let me be the man. It doesn't matter if your father said that I am giving. Baby, let me be your man. It doesn't matter if your mother said that I am giving. Let me be the man. It doesn't matter if your father said that I am giving. Let me be your man. It doesn't matter if your mother said that I am giving. Let me be. It doesn't matter if your father said that I am giving. Let me be your man. It doesn't matter if your mother said that I am giving. I just wanna be your man. It doesn't matter if your father said that I am giving. Shy boy. Shy boy production. So tonjut muna luñ la dara sa oni yakar moy sa ñaha derbi lamin du ko yahaluma amu ton am duma ñaka bad bi even taxi paka ipo ci huli bari taka digi gudi duma para suma popa jurut nasa si deret bila yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bila suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bila yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bila suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda baat man duy ut si nit ndam du nangu coy di ko lam day gore amu jiko jam lu ti fuck moom give a damn baat man duy play magic shan du lekka nekkul yaa ko xam du ku ñëw puus ak dafa paan wala du yaaga taxaw dafa cang si deret bi la bu ma dooroon dañ ma sika ma nigga ma gramba léegi fii ma jiga bu njëkka ma rab du fecca léegi loxo yi wicca si deret bi la du may tiya mer suma dina waxtu ñu jàppalante dafa tega suñ rombe ñu nuyu wante jarut sega si deret bi la yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda xool naa xool be xoolaat fi xol yi fokk ñu soocaat tas yëpp ñu dooraat lu du dem ma du bokkaat ku demut jarul toppaat ndax ma ding ma soxlaat nga gis ma ding ma ooyaat den ma wax la doogaat si deret bi la making moves no beginner ain't no fool to my quitter nigga make the rules you a sinner si deret bi la man la yàlla tànn nigga duñ mun a ànd bokkuñ midda nigga jàngal mun a nekk teacher si deret bi la yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda si deret bi la suma yaay jur wina yow yaay kan ne da ngay farlu yàlla binda bu la wax merloo instead nga reeloo ku la def lu bon lu baax nga deeloo bu la wax merloo instead nga reeloo ku la def lu bon lu baax nga deeloo Junior Dan Jellybar Kuyate. Dan Man Iverson, Africa's most wanted. Mirai, the word Mina, Nakualugana, Gataran Miro, Lai. Mirai, the word Mina. Dunia Tanya, Nanyadu. Yo, Bambu Miro, Lady.
1,000 hours before the mirror. Something minor became major. I think more than I remember. La 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 la. Love ya, need ya, miss ya, oh my mama. Love ya, need ya, miss ya, oh mama. I gave you my heart 'cause I love you now. You make me learn, now I grab it now. I know what I'm doing is I'm doing it. La 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 la. I think my detail hallucinate, elevate. My fever agitate, escalate, I feel my brain. Mama is an angel that I celebrate. Send for my birth that God calibrate. If you don't know, you don't know. If you don't know, you don't know. Oh mama, abarakade. Oh mama, you on my mind. Kanumiro zaza, wanna be Kanumiro zaza, wanna be Taliban, come again. Kanumiro zaza, wanna be Kanumiro zaza, wanna be Diamond Ivy son. I am Balisino, I am Balizila, I am Balitada, I am Balinana. When I'm on that thing, I'm bad here. I pass on the other, that I'm gonna let you. Gonna be Taliban, come again. Gonna be wanna be when I look into the mirror, now I've grown bigger. I can testify that love is the answer. It keeps me thinking. Yoga, mira diada, zaza miro, una bedona. Kanupiro, ofana bedona. Love ya, need ya, miss ya, oh my mama. Love ya, need ya, miss ya, oh mama. La 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 la. The voice of the children. It's Jill Live, music. Yeah. I've been seeing you doing something new. You don't look at me like you used to do. Nothing feels the same. Isn't it a shame? We're both feeling strange, although nothing changed. Been doubting myself, wait now I believe. Kinda held it long, but now that I see you and me, we're never meant to be. Girl, your face I never wanna see. Nah, never wanna see. Nankali alala, forget about me. Salam in your name. Come let me think about you every now and then. Noble a bit of better, tell her to my ken. Puma mundi dem you like just to ken and why you blow my walk. Just to my silen. Love ngaba gum lon deke your friend. Puma na tego na tego ma fucking why soon digante. Left na fi em. Sick and tired, left na fi em. That don't mean nothing at all. If we were really meant to be, all the things you tell me don't mean nothing at all. You treat me like your enemy, treat me like you don't want me. I don't mean nothing at all, at all, at all. Gambia OIC Secretariat in Office of the President and Imogam Hotels and Resorts
wolle be jama buñato kumandila ila bere la foloto me yalon ko be wala ke la pour que la 5-star Radisson Blue Hotel lo me yalon ko memba bere folo la wolem na banko nyaton kote di president His Excellency Adama Barrow abebe na sibitulu ngole fi dulay karo tilimwang anin saba me yalon ko tala nani wularo leng abakela nyimbere la pour que nyim 5-star hotel lo mu kilinati na projet kol kono me yalon ko nga kuma yandi bake pour ka parendir ke nyin OIC la banko la nyaton kol men minajang ani la mansakunda do kulal nyin hotel be 400 rooms le sotola wala mo habitale fo kono keme nani me yalon ko wolle be tar la je taworo be kala presidential ani royal suite le wala mun na banko nyaton kol be tar la damin ani na mansakewol mba jele ko nyim 5-star hotel yen lunton kuma ngol jiyano nyala nyonte menna kabirin tara dula lembang kedula waram fen ferendi me yalon ko lunton nyanta kajiya wala nyama abebe tar la je abe fanundir ni nyandir kala na tourism bundala fo lunton fotata je ibe makamato ibalo nel ko tonya mbe jiyano la ñu hotel ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme o ka mo ko biti do mi kana lungolu kabo tan lungu fo ci malum Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yii mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Vehicles, you are giving it to parliamentarians. Where is the source? The parliamentarians themselves should challenge that. Yes, APRC and GDC no opposition. Fine. All other parties that doesn't concern you people, either UDP or NRP or PPP, they are all in the government. ay fan si gannaaw wala sax semaine si gannaaw coow bi bëri woon na trop si dëkk bi. Man dama against ID card mu nekk $450. Man mosuma si ànd du mosuma sa ànda. yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam ne social security warut a ñàkk a xaalis yëfi profit social security loolu waxtaani banda la loolu dafa war a automatique. Barrow lu ma ko ñaan mooy na wàcce 3 years am su demee 5 years dafa am problème leadership bu fi bàyyi dafa bon right now amul direction bu correct réew mi ñëpp seen am na disappointment si nguuri Barrow. Benn nit munta jagal réew da ngaa def li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu laa leen wax. ministry bo am naa fa ñoo xam ne bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxaa moo dee bari ñun soo seetee soppi jon fii sa Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn.
Hey, good morning or good afternoon, viewers. This is iAfrica TV. We are here. Welcome to the edition of the Media Council. I am Mohamed Asba from the Gambia Press Union. I will be moderating this very important session. And today I have very important, prominent personalities here in the studio. But before we go further, I will allow my panelists to say hi to viewers. But before that, I have Mr. Emil Toure. He was the former president of the Gambia Press Union, but he's here on behalf of the Media Council as the executive director. And we also have our uncle, veteran journalist, broadcaster, Uncle Babukal Cham. He is the chairperson of the Media Council. But before we go to the nitty-gritties of the discussion, we have Mr. Emil. Mr. Executive Director, welcome to the program. Thank you very much, MS. I will start by saying that I'm delighted to be associated with this gathering because it provides us with the opportunity to share ideas with members of the public who, in my view, would be very much interested in knowing the role and function of the Media Council. Thank you. Uncle, you're welcome to the show. Thank you very much, Mr. MS. It's a pleasure to be here, as you was rightly saying, on behalf of the Governing Council of the Media Council of the Gambia. I wish to extend my greetings and thanks to the entire management and staff of iAfrica TV, thanking you too for all the efforts you are making to make this happen. Thank you, Uncle. Thank you, Mr. Toure. We know media plays a very important role in any democratic society, a very important role in creating awareness and enlightening the citizen. But should the media be checked? Are they prone or are they above the law? Are they guided by principles? Are they guided by ethics? Very important questions to raise. Yes, the media is not above the law. The media should be checked as well. But how can we check the media? That is the issue. Balancing, checking the media and also trampling upon press freedom. That is why many countries come up with a very important institution called the Media Council. We've seen other countries like Uganda, countries like Ghana, countries like very vibrant countries where the media thrive because they say democracy cannot thrive without the media. And media is tasked to hold the government accountable. But should there be a check? That is why we have the Media Council. And these are gentlemen who will extensively tell us the role of the Media Council. But first, to Mr. Emil Toure, what is the reason behind having a self-regulatory body in the country? We know it was established in 2018 by the Gambia Press Union, but it is an autonomous body, which is not controlled by the Gambia Press Union. First, the genesis behind the Media Council. We felt like any other profession, the media practitioners need to be regulated because the legal fraternity is regulated. The Medical and Dental Council is regulated. Is the body in charge of regulating the conduct of doctors as well as dentists. The same thing goes for nurses as well. So we feel it is profoundly important to set up a regulatory body. In some jurisdictions, what happens is you have what we call statutory regulation, where the Media Council or the Media Commission is set up by an Act of Parliament. In our own case here, I could recall in way back in 2004, when the defunct Media Council collapsed as a result of what we felt at the time was government's attempt to muzzle the press
The government at the time gave the media 6 months to set up a regulatory body, but that did not happen for various reasons, and this, I believe, had to do with the fact that the publishers, as well as the publishers, the broadcasters, as well as the editors, Gambia Press Union, and so on and so forth, were completely overwhelmed by the fact that the media was coming under barrage of attacks from the state. And as a result, they were concentrating on how to ward off those attacks. And as a result, they found it very difficult to set up this regulatory body. But in 2018, the Gambia Press Union, in partnership with stakeholders, felt there was the need to set up a regulatory body so that the conduct of media practitioners, not only journalists, but media practitioners as well. Because you talk to a lot of, you talk about media, a lot of times people always concentrate or focus on journalists, but media goes beyond journalists. We're talking about people who produce content. Some of these people who produce content are not necessarily journalists. So therefore, there is need to regulate their content. You have presenters who will tell you, we are not journalists. But at the end of the day, they do, some of the work they do relates to journalism. So therefore, they too have to abide by the code of ethics of journalists. Because at the end of the day, we cannot say they are not journalists, and because they are not journalists, they should not be regulated. If they are not regulated, they can do havoc, because they can peddle information which can disturb the peace. So therefore, when the idea to conceive this body came up, the GPU worked with partners such as the Gambia Bar Association, Gambia Broadcasters Association, Editors Forum, Gambia Chamber of Commerce, and so on and so forth, to set up this body. And this is why, if you look at the governing council of the Media Council, it consists of representatives of these organizations. Yeah. The Bar Association, the Gambia Press Union, the Editors Forum, the Gambia Chamber of Commerce, Broadcasters Association, and so on and so on and so forth. Government as well. Government is represented by the director of the Department of Information Services. So we feel all these stakeholders have interest, because even the children and women organizations are represented. Okay. Because we feel journalists write stories that affect women and children. Therefore, they need to be represented. Yeah, that's good. I even wanted to ask what is the constitution, but you've already made mention of how the media council is The governing council, the yes. governing council, and you are the executive director who runs the secretariat. Looking at the media council, the mandate is to regulate the media, as you said. How do you do that? How do you regulate the media? We have what you call an ethics panel. What we do is we receive complaints from members of the public. We have a form. So any person who is aggrieved with the publication of a journalist or a media practitioner who walk into the offices of the Gambia Media Council or the Media Council of the Gambia and fill this form and indicate the relief he or she is asking for or looking for. And in so doing, what we do is we would as well contact the person or the individual who is said to have committed that violation, and the person would have to respond. And in the event we feel there's merit in the case, then what we do is we forward the case to the ethics panel, where you have the president of the Gambia Bar Association,
Salih Tal, who is a lawyer, and 2 others. They will look into the complaint, and in the event they feel that what the complainant is looking for deserves a rejoinder or whatever the complainant is looking for, they will make that recommendation. And in so doing, what we do is we would tell the individual or the person that must have committed that violation that in fact this is the finding of the ethics panel. So if it is about apology, you would put up an apology. If it is about a retraction, you would do that. If it is a misrepresentation, you would have to correct that fact. If it is about a situation where, I mean, you write a one-sided story without giving the other person the opportunity to reply, and he or she wants to reply, it means you have to provide him or her with the platform to do so. Yeah, have you overseen any successful cases? Have you heard any complaints from the public or from any other person, and how successful have they gone? Yes, in fact, recently we've received a complaint. We've been receiving complaints before I took over, but in fact, recently we received a complaint from one health facility within the Greater Banjul area. There is this media practitioner who uploaded a video pertaining to a surgery that they performed or conducted on somebody, and the health facility felt that they were misrepresented in the video because the video was uploaded on Facebook and YouTube. The legal practitioner, together with the IT officer, walked into our office and lodged a complaint. So what we did was we contacted because of the gravity of the situation, we did not in fact take the matter to the ethics panel because we thought that there was need to address this issue because it was so delicate. It was a complicated matter, and since it was online and the information was trending, and the individuals concerned felt that their reputation was put into disrepute, we felt there was need to contact this individual. So when we contacted the individual and raised these issues, the individual indicated to us that he had no bad intention whatsoever to cast aspersion on the integrity of any person, that what he intended to do was to solicit support for somebody that was badly in need of medical service. And this is why he uploaded the video on YouTube and Facebook. And as a result, we asked him to bring down the video, and he complied. He brought down the video, and we have spoken to the individual that was aggrieved, and this doctor has agreed to grant this person an interview so that he can upload both versions. Okay. So for me, this is a success story because this matter could have gone to court. And the fact that we have brought understanding between the two parties means people have faith in the media council, because these are individuals who walk into the offices of the media council. We never approach them. So I think if the members of the public, government, journalists work together, we can work to consolidating the gains of the council. Okay. Thank you very much, Mr. Toure. That was so explicit. I'm hoping that people will, go to the media council, engage the media council whenever they think or they felt their rights are violated by media practitioners. Mbokk yi yéen a ngi seetaan Eye Africa mooy media council hour. Media council nag mbootaay bi nga xamante ne la dafa ñëw pour gestu li nga xamante ne mooy doxalini
taskati xibaar yi wala bunti taskati xibaar yi ñu ñoo doxalee si ndax ànd nag sarta te tamit dafa ñëw pour yaatalal askan wi mbooleem li nga xamante ne gis nañ ne li nga xamante ne la foog nañ ne lu ñaaw la jëmale ko ci ñoom jóge ko ci media bi mun nañoo dem ñu boole wala ñu waxtaana media council bi nañ ko adresse dégg nañ by email wax na ko ci kàllaama angale ne recently am nañ case xam naa chairman bi ne ci ñëw waaye first Mr. Chair xam nañ ne media bi daf di play very important role media bi ndaxte mooy làmmiñ nit ñi mooy bëti askan wi soo xoolee constitution bi sax dafa wax ne media bi lii mooy seen taxawaay mooy pour ñu gën a ñaax askan wi wala ñu dimbale askan wi pour ñu mun a hold government to account mooy ñu gëstu nguur ndax ñu ngi represent askan wi nu mu waree waaye first lan moo tax mbootaay bu mel ni media council taaw ci réew mi jërëjëf MS maa ngi wax ne kontaan naa pour am ak yow session suma xarit nga di la nuyu bu baax di nuyu suma mbokk Emile Touré doing very well ci turu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy governing council bu media council si Gambia nga xam ne ay kilifa yoo fa nekk yoo xam ne mën naa wax ne maa ci gën a néew daraja so ay kilifa yu mat a fa nekk wax Emile wax na la ko sànq dañoo def pexe mu yaatu bu ko defee ku nekk ci kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi am fa ndaw ok bu ñu waxee media council si Gambia nga xam ne lépp luy liggéey ci wàllu media ci wàllu but xibaar toppatoo ko ba noppi tasaare ko yaa ngi ci biir mu nekk lu yaatu li tax mu war a mën a am ci réew mi naturally boo xoolee li nga xam ne noonu la réew mi tëdd da ngay gis ne réew mu society la maanaam réew la moo xam ne ay nit ak ay kuréel ñoo ko bokk te ak ay nit ak ay kuréel buñ bokkee mbir dafa am solo ñuy xamalante maanaam ñuy xamalante ba noppi di séddoo ay xibaar yoo xam ne mi ngi jëm ca lañ bokk xam nga tas xibaar dafa am solo ba nga xam ne yenn ci yenn réew yi sax dañuy wax ne mooy ñeenteelu doole lu tax ndax gis nañu ay réew yoo xam ne taskati xibaar yi ñoo taxaw nguur nga soppeeku wala nguur gi maanaam saa su nguur soppeeku boo ko xoolee ci juróom fukki at yi passé da nga gis ne taskatu xibaar yi seen loxoom ci ndax ñoom ñooy xamal nit ñi lan moo xew ñoom ñooy dem fekk lu nëbbatu moo tax ñenn ñi du leen bëgg bu fekkee ne jub nga doo leen mën a bañ waaye nag bu fekkee ne da nga am yow ay agenda yu nekk ci ginnaaw pour nga liggéeyal sa bopp kese loolu wuruj lay doon parce que bu fekkoon ne nit ñi da nga wut seen kàddu pour liggéeyal sa bopp kon danañ xam nu ñu def ak yow waaye da nga leen wax ne bu ma jotee nguur gi lii laay def ak lii ak lii ak lii ok bu fekkee ne loolu moom nga wax te nit nekk ku complexe koo xam ne nit mën naa wax lu mu gëmul nit mën naa taxaw si whole day di wax te li mu wax gëmu ci dara ok bu fekkee ne yow da nga diggee li nga diggee war nañoo am kuréel goo xam ne ñoom ñooy taxaw seet ndax li nga diggee yaa ngi koy def wala déet bu fekkee yaa ngi koy def naka nga koy defee xam nga di nga jox nit dépense u $1,000 mu dem dugg $200 ku xamul li xew bu gisee dugg $200 dafay ni kii lay def na lu baax waaye yow mi joxe $1,000 dana la leer ne lii du dugg $1,000 bu doon nekkul dugg $1,000 nag kon am na lu xew ci $800 yi fa des soo kooku ki nga xam ne dafay wut xibaar ndax am réew dañu war a xamante ci yi ñu yëngatu surtout bu fekkee ne da nga ne ba nekk public figo boo demee ba nga xam ne da nga laaj askan bi bu fekkee ne laaj loo askan bi dara dund sa dund lu mu la neexee yaay private individual waaye bu fekkee ne da nga laaj askan bi moo xam lu mën a doon la loo xam ne askan wi koy joxe ci wàllu pal buñ la ko joxee dafa am solo pour la nga waxonte woon ak ñoom nga def ko loolu nag taskati xibaar yi dañ ciy play rôle bu rëy te loolu mooy àdduna wax naa benn bés ci jamono ma ne nguur gi fa ñu am lante bu baax ak taskati xibaar yi xormaal leen taskati xibaar yi tam faaw ñu xormaal seen bopp ci ni ñuy jëflante nguur gi parce que nguur gi tey jii naka nga mën a dajale Gambia yëpp ci benn sport you cannot do that mënuloo ko ndax amula benn place boo xam ne mën na host Gambia yëpp at once ba noppi boo ko amoon sax am na ñoo xam ne jamono boobu they are out of the country am na ñoo xam ne jamono boobu mënuñoo ñor dañoo feebar am na ñoo xam ne you make it is impossible so lan moo possible
nga jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ne mën ngaa wax ak ñëpp nguur gi faaw parce que nit ki tam doo ko dimbale te xamuloo lan la bëgg fàttalikul ne am na jamono yoo xam ne projet yu bëri dañoo féel because da ngay ñëw rek daj ñëw ci nit ñi rek laajoo leen waxoo ñoom dara nit ñi pompe lañu war a soxla fekk xëy na kama lañu soxla soo ñàkk jokkoo boobu nga xam ne danga ko ñàkkoo jokkoo ak nit ñi dafa tax lu bëree bëri yàqu finally bu fekkee ne bëgg nga def liggéeyal nit ñi da ngay xam nit ñi lan lañ bëgg journaliste bi mooy dem parce que xibaar bi dem ca nit ñi laaj leen këseel kisi leen xam ca ñoom lañ bëgg ñëw ne nguur gi gars yi kat lii ak lii ak lii yëpp bëgg nañ ko waaye nag buñ doon tànn bii la ñu gën a bëgg dan afta bii topp ci dan afta kon ni nga gis ne taskatu xibaar moom mënta ñàkk ci aw askan boo ko xoolee sax ci anam bu gën a yaatu ñun ñëpp boo ko seetantaloo ay journaliste lañu ndax ñun ñëpp ñu ngi dund ci wut xibaar ak seddoo ko bët bu set ci lañ nekk bët bu set ñu ngi lijjanti xibaar am ko moo xam mu ñoog suñu njaboot la moo xam mu ñu koy liggéeyal la moo xam mu ñoog suñu daayira la moo xam ndax ñu ñoog suñu club la but basically on a daily basis doomu aadama mi ngi dund ci lijjanti information am ko traite ko ba noppi seddoo ko ak ñoom ko seqal loolu moom moo tax bu loolu melee noonu te nga xam ne nit ñi bokkuñu gis-gis liggéey bii nekk na liggéey boo xam ne muy liggéey journalisme liggéey gënu ko ndax li mu laaj moo bëri di nga gis ñoo xam ne dañ ko jàng ok ndax jàng ko rek doy na non boo ko jàngee ba noppi dafa am ay jikko yi nit yoo xam ne da nga ko war a am jikko yoo xam ne da nga ko war a am mu dëgëral li nga jàng am na ñoo xam ne jànguñ ko dañ ko bëgg bañ ko bëgg itam dañoo dem rek comme ni ma lay waxee rek ñun ñëpp daanaka journaliste lañ ñun ñëpp dañoo dem rek daal di jéem a dundal lay journaliste ci ñoom without the academic background def loolu buñ demee nag la cay metti lu gën a bëri mooy buñ ko bëggee benn bëgg bi te àndul ak ethics dañuy emotional moo daan ñu rationnel foofu nag la yu bëri di yàqoo te nag boo ko seetantaloo dañuy wax wat gaal ak yéegoo maanaam bu ñuy wat gaal loolu lébu yi ñoo koy wax bu fekkee ne gaal gi dafa nekk nii bu ko nekk da ngay ku nekk jógee rek ne gaal gaa ngi dañ koy puus kenn du am result ñun ñëpp ñu war a puus dañuy ànd ne dañuy puus gaal gi bu ko defee ñu put our effort together dañ mën a puus gaal gi waaye waaw so media council bi comme wax nga ne dañoo saytu wàllum doxalin media bi ak ndax dox nañ ci sarta ak yu demee noonu waaye naka ngeen di mun a gestoo ki nga xamante ne yàq na sarta wala naka la nit ñi di mun a jotee media council bi comme ban jamono ban anam la nit di war a ñëw mu boole wala mu def complaint ci media council bi waaw gis nga am na solo ñu nuyu bu baax a baax maa ngi koy wax sànq governing council bi waaye am nga panel bi muy ay ñetti kilifa yoo xam ne ñoom ñëpp kii lawyer la kii human rights activiste la kii journaliste bu mag la boo xam ne xam nañ ko soo ñoom ñooñu ñoo ethics panel bi maanaam nit ki bu fekkee ne dafa am lu ko métti xam nga dañuy wax fu yow la yegg du man yeggu fa waaw ok léegi yow ki nga xam ne def na te nag dama leen di wax every time nit ñi journalist bu nekk take yourself very seriously because microphone dafa am solo yow ma nekkee di wax kenn xamul yow xamuloo kan moo lay déglu waaye ñi lay déglu yëpp xam nañ yow yaay wax loolu moo tax mu dajaros ok bu fekkee ne pen nga yor di bind li tax mu dajaros mooy li nga bind tey 1000 years ahead bu kayit bi yàqul bu ñëw fekk ko fa te nee nañu fa yow la du nekk yegg ñi ngi la accuse of something boo xam ne xamuloo ci dara kala accuse tooñ na la seriously because doo mën a xam exactly ñan ñoo jot information ba false information boobu ñan ñoo ko jot te boo ko xamulee mi ngi mel ni am na ci sa reputation loo xam ne yàqu na because am na koo xam ne dina la gis xamuloo ne yëg na loolu dina la gis mu xoolee la loolu fekk you are very far away from that léegi nag li nga xam ne moom moo mos di am mooy fii ci society bi da ngay jékki-jékki nit mer ndax dañ ko waxal lu mu deful tuuma nit mer ndax xëy na sax li mu wax li mu def li mu def moo ko li ñu wax ma ne moo ko def waaye ana la ci sa yoon yow ba nga koy kile because nit ñëpp baax na ñu xam ne we are not private individual like that ku nekk da nga am famille da nga am yaay papa da nga am mag rakk da nga am doom da nga am yu so yow bu ñu la yàqal nañu ñooñu ñëpp so yow mi nga xam ne nag yow sa responsibility pour joxe xibaar nga bàyyi xel ci xibaar bi ngay joxe ak ni nga koy joxee ak fa nga koy joxee ñoo ne wax dafa jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne ko dañ ma wax fu ma war a waxee wax jooy ñu ne ko wax looy jooy ñu ne dañu bàyyi ba wax passé ñu wax ma wax jooy ñu ne ko wax looy jooy
ñu ne dañ ma wax te wax jotut so lu mu mënti doon nga koy def rek bàyyil xel ci time bi bàyyi xel ci ñu ngi ko seqal bàyyi xel ci impact bi léegi nag li nga xam ne mooy li nga laaj léegi ma ñëw ci mooy bu fekkee ne nit ki am na lu ko metti dafay ñëw am nañu ay kayit ay forms yoo xam ne ñu ngi ci foofu exactly loolu la ko tax a jóg yow boo amee la métti da ngay ñëw ñu jox la forme boobu exécutif secteur bi mooy monsieur Touré moom mooy dinañ gërëm junkum Jobaate because def na fa liggéey bu rafet macha allah ok balaa Émile di ñëw so Émile moom moo la jox kayit bi yow nga bind ci sa li nga xam ne say individual details la ba noppi lii la métti nga wax ko ak fan la jógee ak kan moo concerne ak yu mel noonu yooyu boo ko defee ba pare nga bàyyi ko fa moom mu jox ko ethics panel bi ñoom ñooy daje seen daje nag léeg-léeg mën naa bañ a gaaw loolu moo indi li mu la wax sànq case bu very urgent ñu doxalee ko noonu ñu ko doxalee waaye by right moom bu jotee mbir mi rek daf ko yóbbu ci after bugga naa nga wax ci case bi waaw so boo ko joxee ethics panel bi ñoom ñooy check ñoom am nañ right pour xool gannaaw bu ñu xoolee yow la nga mën a def rek mooy a summary of li happen ñoom dañuy def investigation bu ñu defee investigation daal su boole bi ñëwee dañoo gëstu dañuy gëstu bu baax duñ sukkandikoo rek ci wax never non parce que xam nga loolu tam wóoru damay dégg benn kii ñoom dañuy gëstu te la leen council bi may mooy gëstu nu mu gën a xóotee pour am objectivité ci waaw so boo bu ñu gëstoo loolu ba noppi nag ñoom mën na ñëw bind ne lii moom mooy recommendation bi bu yegsee ci ethics panel bi bu yegsee ci governing council bi ñu ci secteur bi moom dinañ woo ka nga xam ne moom moo kili leneen la ci war yëpp foofu lañ koy defee in fact bu fekkee ne ñoom ethics panel bi bu fekkee ne ñoom li ñu def méngoowul ak li nga xam ne yow loolu nga doon expect yow the agreed person yow mën ngaa dellu si appeal boo appealee nag this time around ci governing council bi ngay defee appeal bi maanaam boo fekkee ne ethics panel bi li ñu àtte neexu la sañ ngaa appeal mais boobu ci governing council bi lay ñëw ñu am nag inclusive meeting xool affaire bi and then waaye décision éthique governing council nag dafay final so mun nga ñëw because maa ngi laajte executive director bi ndax amoon ngeen cases waaye wax na ne amoon ngeen cases waaye the most recent one bugga naa nga wax ñu naka la demee ba pare am nañu case yu bëri bi ñu juddoo ak léegi bu baax na ñu xam ne dañu juddoo rek yàggul covid bi ñëw covid bi nag dafa ñoo xam ne dafa impact negatively ci lépp in general so waaye am nañu ay success stories am nañu fi benn embassy boo xam ne amoon nañu ko metti ci benn radio station ñu dox ko ñoom ñu withdraw seen affaire bi am na employé boo xam ne am problème ak employé yam ñu dox ko am na waat but bu recent bi monsieur Touré doon wax boobu is a very touching one because misunderstanding am na fa because kii dafa nekk koo xam ne dafay def social dafay dimbale ay nit am na plateforme dafay dimbale ay nit is very well known ci anam boobu so mu am case boo xam ne benn nit la boo xam ne dafa amoon accident bi nag dafa indi very important complication ci sax critical organs of himself so mu dem ñu opéré ko waaye ndekete accident bi dafa indi yu bëri du nekkoon benn case rek so benn opération bi it was for something boo xam ne tiit nañ ko but after loolu ba léegi satisfied ton then mu war a delluwaat nag ñu laaj ko xaalis boo xam ne amu ko woon léegi nag comme yëgoon na ne kële moom mi ngi def social ci plateforme am mu jokkoo dem ci plateforme bi mu jokkee kooku nag li mu waxee dafa wax ñu indi ko ci anam boo xam ne parce que kële li mu indi mooy li kii wax waaw waaye nekkul ne lu ñu wax rek nga indi loolu understand so mu indi ko in a way boo xam ne it was rather damaging ci beneen parti bi mu wax mu taxaw ci taxawaay bu rafet nag ñu dox ko gis ne misunderstanding la kële dafa ko in bad faith dafa ko def in very good faith foofu he was more emotional than rational waa emotionality bi moo yéeg at a level mu indi title boo xam ne title was not from him but from the other party so dox nañ ko ba alhamdulillah within a short period of time te mëntoon a xaar because damage bi is going dañuy wax ne gàcce bu gàtt moo gën gàcce bu gudd damage bi was there and it was spreading so loolu moom moo tax jot lu yegg ci ethics panel ba fekk foofu la waroon a dem waaye dëgg-dëgg dox nañ ci dox bu rafet is the time sax pour gërëm leen ñoom ñëpp and it was resolved yeah Mr. Touré coming back to you who
is entitled to lay complaints before the Media Council? Is it by citizens, by journalists, by media? And then how can someone access the Media Council? Any person that is aggrieved with the publication of a media organization or an individual is at liberty to file a complaint with the council. Any person? Any person. Individual organizations can also file in complaints. Let's take, for instance, a media house writes something damaging about a child. The Child Protection Alliance or any rights organization can file in a complaint on behalf of the child. Against that media house? Against that media establishment or journalist. Yeah. Let's take, for instance, if it is a woman, the Female Lawyers Association or any other rights body can file in a complaint on behalf of that individual. So it's open to individuals and institutions? Institutions. Even government can file in complaint. Oh, government? Government, yes, because government, I think the government is is the biggest player here, because it's like usually people write more about government than any individual or person. So government too is at liberty to file in complaints. So let's take, for instance, if somebody writes something damaging about a particular, or let's say, even if government is misrepresented, they can file in complaint. You know, so what we usually do is to encourage people to contact the media establishment first. Okay. You know, so that the dispute could be resolved at that level. In the event the media organization fails to comply, the individual could file in complaint, you know, to the council. But that is not to say that it is a necessity or it's a must that you must, you know, file to report to the media. No, first. it is not. Yeah. You can choose to, but you know what we would you are encouraging. What we would encourage is the first point of call is to contact the media house. Yes. Probably you can resolve it at that peacefully, level. without even before coming going to the media council. Yes, yes, they can do so. So, but in the event they fail to do so, they fail to comply, the individual or organization can file in a complaint. And the types of complaint that people could file, you know, have to do with, for instance, like misrepresentation of an individual or organization or government. Or let's say somebody writes a story about a child that is in trouble with the law and identifies, you know, the child in the story. Or writes a story about a victim or a rape survivor and identifies the identity of the survivor. Or let's take, for instance, somebody writes something libelous about an individual, like false, you know, something false, something false, you know, or casting aspersion on the integrity of the person, or hate speech. You know, yes, the person is at liberty, you know, to file in a complaint. Okay. You know, which is very rare, but let's say in a situation where a journalist takes bribe, and you have evidence to that effect to show that the journalist has received bribe from an individual. They can come to the media council. To lodge a complaint against the journalist. Yeah. But in so doing, they must, you know, provide proofs. You know, so it has to do with ethical issues. So how can we access the media council? The media council is situated at the GPU premises in Fajara. That's where we have our office. But it is important to point out that we are autonomous of the GPU. Yeah, you are an independent body. Yes. You are not controlled by the GPU, neither the government, nor other institution. No. But the media council is the media council. So, and do you have a website where people can just click at a twinkle of an eye? We have a website. We have a Facebook. We update our Facebook account when we have events. And it's important to point out that, in fact, we have series of events to implement. One of which has to do with an interface with editors.
interface with editors? Yes, because we feel it is important because the editors are the gatekeepers. In a launch format. Yes, so we feel it's profoundly important to have an engagement with them so that we can discuss about the council so that they can get to know the council better. We also plan to have an engagement with media owners. Because usually if... The media chiefs themselves. Yes, yes. Very important. Yes, because usually what happens is, you know, if individuals are aggrieved with any publication, in most instances, they take the media house to court or the proprietor of the media house to court. So we feel, therefore, it is profoundly important so that we can engage the proprietors for them to get to know what the media council is about, so that they can ask their staff to cooperate with us in resolving disputes. We also plan to embark on a nationwide tour to go to the community radio stations as well as some of the media establishments within the greater Banjul area. Because it is our view or opinion that we do not only have to, engage the mainstream media, that is to say radio, newspapers, TV. We believe we have to go beyond that. We have to also reach out to other players or other actors, such as, those who post their content on Facebook, Twitter, and other platforms. And other social media platforms, including YouTube, because they also have a vital role to play in the dissemination of news and information. So these are some of the things we plan to do because we want to make ourselves visible. We want to make the council known to people so that people can know that the council belongs to all of them. It is not a body set up by journalists for journalists. It's a body set up by stakeholders for Gambians and any individual in Gambia. So that once you are aggrieved with any media breaches, then you can reach out to the council. Okay. So we want to make ourselves relevant, and this is why we have started engaging government. A couple of months ago, we met with the head of state and His Excellency President Adama Barrow, and we had a fruitful discussion with him. And he indicated to us that, he is delighted to see a body like this because he feels if the council does its work very well, there wouldn't be any need for government to have any business in the operations of the media. Are you planning to make it a statutory institution, like making it, like other countries? For instance, I was reading the Ugandan Media Council. It was an act of parliament, but it is independent of the government. Are you planning to have that legal statutory role so that it could be more, it could be seen as an effective and efficient body? They cannot be like toothless bulldogs. Sometimes they have to bite because in the case of resistance and reluctancy in the near future. Even where you have councils or commissions established by acts of parliament, you have situations where people or individuals or organizations who resist the decisions, or fail to abide by the decisions of those commissions or councils. But there could be penalties. However,
The penalties could differ. What we plan to do in the long run, for now we're just starting, what we plan to do in the long run is to start giving accreditation to journalists. That's You know, the but point. what we want to do in doing so is like we want to sign an MOU with government so that the government recognizes this accreditation we are going to issue. So that when we find any individual or media entity or establishment wanting, we can withdraw our accreditation and issue a press release to that effect. But in the case that there is a reluctance, for instance, you've banned something or someone, and the person can go to court and say this, there is no legal backing. No, of what this. we are saying is, you know, this is one is persuasive. Yeah. Two, what you need to understand is, when we issue a press release to say that we have our, you know, we are at liberty to give you accreditation, but we also must follow due process to make sure that when we are withdrawing our accreditation, when you go to court, the court will not rule in your favor. Because when you go to court, every individual is at liberty to go to court to say that, okay, you have withdrawn my accreditation, but then, you know, I feel you have not followed the law. But then it is for the court now to decide. What we plan to do is to make sure that when we withdraw our accreditation, we issue a press release to say any person who does business with you is doing it at his or her own peril. Okay. So, and we believe when we do that, that could be damaging to the reputation of the individual. Two, it's like when we withdraw our accreditation, this is why we want to sign an MOU with government. When we withdraw our accreditation, and government doesn't allow you, you know, to, or doesn't invite you to their functions, we feel eventually you you're would isolated. collapse. All right. Sitting in fact, that is more damaging than, because when government steps in, they will say, no, in fact, you know, the government wants to muzzle the press. But when we do it, I understand that aspect is important. Gambia has reached that stage where journalists should be accredited. Absolutely, absolutely, it's very important. Though they will say, yeah, journalism is very diverse, looking at, you know, the profession is very diverse. For instance, a lawyer can be a practicing lawyer and at the same time become a journalist, you know, based on his expertise. A doctor, the same thing, a medical doctor. So there is a fine line. But I know when we read there, we will have a certain conversation on that. Sëñ bi dégg nga Baye Email lu mu wax ci li nga xamante ne mooy seen doxalin laaj naa ko kan moo war a mun a jëfandikoo media council bi ndax media bi rek la ndax su nit ay nit benn nit la ndax lan ñan ñoo war a jëfoo media council. képp ku ñu tooñ daal te tooñ bi jaaree ci media rek mën nga ñëw ci media council bi. mën na nekk nit. mën na nekk institution mën na nekk kuréel. ku nekk. waaw képp koo xam ne political parties woo. képp ku ñu la tooñ. képp ku ñu tooñ. te nga xam ne ki la tooñ mi ngi la tooñee ci pen wala ci kaddu kii wala ci bépp media outlet. kooku comme nañ la tooñ te biñ la tooñ ci media outlet la ñu jaar. yow mën nga am access to the media council. media council bi nag mi ngi ci GPU fi ñu nekk. fële ci Kanifing foog naa. Fajara sorry. so boori stade bi. so foofu lañ nekk comme ni ñu ko waxee woon sànq boo ñëwee. di nga fa fekk yes moom dina la déglu. dimbale la jox la kayit gi nga fiyal ko waaye ndax amu leen tamit website because léegi àddina si xam nga nit ñi nañ jëfandikoo internet ndax nit mënut a toog tamit rek si këram jarul nga ñëw bay media council nga file sa complaint am nañu jumtukaay yooyu nga xam ne mi ngi méngoog jamono ci jamono ji ndaxte tam loolu moo lay dimbale nga mën a am public bu wide bi waaw te itam loolu dafay dund on a regular basis depending ci yi ñuy am dañ koy dundal ak ay xew-xew yoo xam ne mi ngi xew ci media council bi dina am solo nag ñu xam ne lépp lu ñuy def rek dañ koy def ci sutura dañuy bàyyi xel bu baax mooy protection bi that's very important it's fundamental because am na case yoo xam ne probably ñu duñ bëgg a bu feew exactly no discretion is fundamental that's perfect and tamit Emile wax na lu am solo seen outreach yi seen programmes yi
yan ngeen nekk di waaw ci jamono bii ñuy wax balaa yàgg ci biiru Auguste am nañ fa ñaari xew-xew yoo xam ne bii dañuy dajaleeg éditos yi lu war a mat 15 éditos yi waxtaan ak ñoom mooy ñu yore kàddu ci media bi ñi nga xamante ne ñooy autorité bi luy génn ñoom ñooy xool ñoom ñooy kile ñoom ñooñu dañoo am solo lool daal ñoo amee bunta bi dañoo wax gateway ñoo amee bunta bi pour news bi jàll pour news bi jàll ñoom ñoo am sañ-sañu dugal dara mbaa génne dara waaw lii génn daal ñoom basically ñoom ñoo koy saytu loolu dinañ ko am very soon te idée bi mooy waxtaan ak ñoom ndax dañoo bëggoon comme ni mu ko waxee sànq balaa ngay ñëw ci media council bi media outlet bi ci boppam war na laa mën a taxaw waaye léegi loolu dafa am solo pour ñu generalize something mooy media council seen bopp ñu am something like a regulatory spirit nga xam ne ñoom ci seen bopp balaa dara di xew am nañ something like a disposition boo xam ne ci biir ñu proactif fekk duñ xaar ba affaire tuuru duñu xaar waaw duñu xaar parce que boo xaaree scandale lay doon waaw li ñuy wax ne prevention is better than cure mooy dëgg te loolu bu ñu ko développer that spirit that culture within media houses mën naa wax ne lenn ci liggéeyu media council bi dina wàññeeku because in fact population bi wii bi moo at peace because gis nga animosité bi nekk ci ñun xam nañu culturally wise gis nga fii képp koo fi yóbbu police mbaa nga yóbbu ko code ñàkk nga ko forever ok ñun at least war nañoo mën a taxaw pour make sure ne yooyu nañ ko minimize waaw mu ngi wax tamit lu am solo ne si seen jëflante di ngeen bëgg a tamit def li ñu ooy accréditation mooy wane ne kii mun naa doxal nekk journaliste kii mun naa nekk journaliste waaye am na jamono boo xam ne dañ dee withdraw because gis nañ lawyer yi soo defee njuuj njaaj wala nga yaaxa sarta xita sarta yar bi dina la dal daf lay dal xam naa two things are here li ñuy jéem a njëkk a def mooy take the entire media fraternity as very responsible people danañu play a lot in terms of capacity building danañ jéem a góorgóorlu ba nga xam ne du ñu yegg fenn fi waaw waaye nag there are people wala institutions yoo xam ne dañoo dëgër bopp foofu nag bu ñu fa yeggee lii mu la wax sànq ci MOU bi ñu am war a am ak government bi kooku danañ ci liggéey moo gën ci government bi moo gën ci media council te moo gën ci population bu baax because suñ bàyyee government bi regulate problème la is subjected to abuse problème la te yu bëri ci yoo xam ne neexu la wax waaye pour ñëpp dimbali media council bi moo gën lu tax parce que media council bi is made of independent hardly independent people ñoo xam ne they will not love to jeopardize their credibility for any reason so ñoom ñooñu dimbale leen moom moo gën di government bi am na yeneen priorities te itam government bi usually dafay dem ci ay generalities waaye bu dee media council bi la expertise mooy dox foofu expertise is not going to be based on sentiment no waaye time bi jeex na ñu ma signal right now so ma bàyyi la nga wax sa mujjantali kàddu ci programme bi ni ndax dina nekk programme boo xam ne dafa continuer su fekkee bëgg nañu mu continuer in fact danañu gërëm bu baax a baax ay Africa honestly speaking ñoom bi ñu ñëwee rek understand nañu ne dëgg-dëgg ñëpp ci war a jàpp waaw soo dinañ leen gërëm bu baax a baax a baax waaye is something boo xam ne dañu war di communicate the maximum so kon it means ne lii war nañ koy def as much as possible. Absolutely, the media should give you a media council hour. Wow, okay. You know, because you are there for them. We have to reach out to all media houses because loolu ba léegi defaguñ ko. As delegation dinañ dem waxtaan ak ñëpp. ba noppi ku nekk gis na yëf yi yaa ko moom. waaw the moment we reach that level. then that'll be okay. activités yi ñu war a def nii. yooyu yëpp nañu dimbale pour ñu yegg foofu incha allah. jërëjëf thank you gërëm la bu baax. gërëm Emile gërëm mbokk yi ñuy déglu. waaye gërëm beneen yoon management staff of. ba pare gërëm nag sunu collègues yi nga xam ne ñi ngi ci governing council bi waaye gërëm waa ethic panels bi ñoo xam ne la ay definitely tubaarikàlla jërëjëf Emile finally our time elapses. Thank you very much. Thank you very much viewers. Thank you Mr. Cham. I would want to conclude by commending members of the ethics panel as well as the governing council. These are people who are very, very dedicated to the work of the council. And I believe that they deserve commendation. Going forward, it is profoundly important to point out that we plan to
have engagement with all the journalists, as well as the media practitioners in other platforms, because it is our candid view that the way we can make our activities work better is for us to engage them, build their capacity, because we do not expect to squeeze water out of stone. Yeah, absolutely. But what we plan to do is to make them, make all of them, responsible, people who, in our view, would measure up to expectations, because we feel that the standards are going down. And since the standards are going down, the only way we can bring them back is for us to make sure that we build their capacity. Okay. So we plan to do this thing, we plan to build the capacity of these journalists and media practitioners in conjunction with the University of the Gambia and the Media Academy for Journalism and Communication. All right. Thank you very much. Thank you, Chairman, Mr. Chair of the Media Council, and thank you to the Executive Director of the Media Council. Very important council. We should embrace this council, because if we allow government to regulate the media, it's subjected to abuse, it's subjected to political sentiment, but it is important that the media is regulated by a very independent and vibrant institution. I'm hoping that we will have very good progressive programs on this. On that note, I am Mohammed Asba, your host, and with my very important panelist, Mr. Emil Toure and Mr. Cham. Bye-bye for now. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme o rek mo ko biti do mi kana lungolu kabo tan lungu fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yii mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Vehicles, you are giving it to parliamentarians. Where is the source? The parliamentarians themselves should challenge that. Yes, APRC and GDC no opposition. All other parties, that doesn't concern you people, either UDP or NRP or PPP, they are all in the government. So we bari won na trop ci dëkk bi. man dama against ID card mu nekk $450 man mosuma si ànd te du mosuma sa ànd. yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam ne social security warut a ñàkk a xaalis fi profit social security loolu waxtaani banda la loolu dafa war a automatique. Baro lu ma ko ñaan mooy na wàcce 3 years am su demee 5 years dafa am problème liggéey si bu fi bàyyi dafa bon right now amul direction bu correct réew mi ñëpp seen am nañ disappointment si nguuri Baro. benn nit munta jagal réew da ngaa def li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer keneen ñu continuer. Gambia
OIC Secretariat in Office of the President and Imogam Hotels and Resorts. Wolle be jama bunyato kumandila ila berela foloto me yalon ko be wole kala pour que la 5-star Radisson Blue Hotel lo me yalon ko memba bere folo lala wolem na banko nyaton kote the President His Excellency Adama Barrow abebe na sibitulu ngole fi dulay karo tilimuang anin saba me yalon ko tala nani wularo leng abakela nyimbere la pour que nyim 5-star hotel lo mu kilineti na projet kol kono me yalon ko ngakuma yandi bake pour ka parendir ke nyi OIC la banko la nyaton kol men minajang anila mansakunda do kulalo nyin hotel lobe 400 rooms le sotola wala mo habitale fo kono keme nani me yalon ko wolle be tarla je ta woro bebe kala presidential and royal suite le wala mun na banko nyaton kol be tarla damin anin na mansa kewol mba jele ko nyim 5-star hotel yen lunton kumma ngol jiyano nyaala nyonte menna kabirin tara dula lembang kedula waram fengo ferendi me yalon ko lunton nyanta kajiya wala nyama abebe tarla je abe fanundir ni nyandir kala na tourism bundala fo lunton fotata je ibe makamato ibalo nel ko tonya mbe jiyano la nyum hotel o We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la leen wax ministry bo am naa fa ñoo xam ne ni bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi non soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ne yaaxa moo di bari ñun soo seetee sub-région fii seen Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different so ñe nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañ dëgër bopp wax naa ba sonna TAF Africa Global is the first and biggest private real estate developer in the Gambia, with a presence in 7 other African countries. We are launching the development of the first smart and most modern office and retail towers in the Gambia, called TAF Twins, located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 meters square to over 1,000 meters square, 2 elevators, central air conditioning, 24-hour electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shops. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme rek af moko biti do mi kana lungolu kabo ten lungu fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo
asalaamaaleykum askan wi ñu dal di leen nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaayu keppaar gi comme niñ koy defee saa su ne rek lundi ba aljuma fukki waxtu ak ñaari su jotee rek ñu indi leen jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu keppaar gi delluwaat di bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd si kër yeeg lopitaan yi ñi leen ñaanal jàmm yàlla may leen wér ak kàttan ñu mën a doxi seen soxla suñ kilifa diine kilifa aada ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di sàkku ñaan it si ñoom suñu waajur yi di leen ñaanal ñoom it yàlla yàggal leen fi aji jiitu yi duñ leen fàttee di leen ñaanal yàlla jégal leen seen i baakaar te xare leen àjjana di ñaan réew mi yal na fi yàlla def jàmm adduna bi yal na fi yàlla def jàmm yal na mun na ko yal na ñu ko yàlla defal yàlla tàppe xol yi set daal macha allah su ko defee rek di amaan mbégte beneen yoon rek gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi tey dellusiwaat nañ fi seen jotaayu keppaar gi tey nag duma ci wéet benn yoon dik dinaa ci ànd ak suma ñaari jongoma yi nga xam ne ñu ma dee gunge saa su ne si waxtaan bi Mbay Saake moom itamit mu ngi ci jotaay bi moom it xàmmee ngeen ko du fi gan ko defee rek ma bàyyi gars yi daal di nuyu ak yéen ñu daal di commencé jotaay bi waaye Mbay danga maa meere parce que dañ dee wax ladies first waaw waaye tey waaw bàyyi ma jiital la ndax du waaw bàyyi ma jiital la nga nuyu ñi lay seetaan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman baada assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu waa àdduna di nuyu machira di nuyu timin waa Ni'ma Nazir di nuyu timin ñaari jongom yi Seyda Maguette ak Seyda Rokhia ñu leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel timin di leen ziara yow ñu ngi lay xaasal nuyu dëgg-dëgg programme bi am na solo lool
di wax ñuy seetaan tamit ñu leen di nuyu di leen ndokkeel di leen oo tamit ci programme bi nga xam ne mooy keppaar gi comme ni ma la ko waxee woon rek. waaw keppaar gi moom tur bi moo lay xamal njëriñ bi. kon képp koo xam ne yaa ngi ci naaj bi rek fexeel daw ñëw si keppaar gi. dem uti keppaar waaw kay tigi kon su ko defee ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku mooy say Mbay Sakir waaye man nag sant bi moom doy na waar de sant bi daal moom doy na waar Maguette nuyu nañ la naka suba si Masal fay naa la lu bëree bëri macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu rek képp ki nga xamante ne rek yaa ngi toog di ñu seetaan waxtu bi nii maa ngi la wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu àdduna di nuyu képp ki nga xamante ne rek yaa ngi tëdd ci kaw lali lopitaan yi di la ñaanal yàlla may la at taw feex nga dellu sa biir njaboot ñi nga xamante ne caabi daf leen féetee gannaaw di leen ñaanal rek yàlla buur bi subhanahu wa taala delloo leen seen sago ñu mën a dellu ci seen biir kër yi di ñaanal àdduna li nga xamante ne moom mu nekk jafe-jafe yi ak xeex yeeg yëpp yàlla na ko yàlla saafara ndaxte moom mooy kii saafara yàlla nañu ko yàlla saafaral bi jaay rasuuru di nuyu képp ki nga xamante ne rek comme ni ma ko baaxoo di waxee saa su ne ndaxte ku bëgg a dégg rek il faut rek nga jàkkaarloo Eye Africa TV ndaxte li la manqué fa nga koy mën a amee kon di leen jaajëf bu baax a baax di nuyu suma oustaz Guèye Ndioro maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ne mooy sama doom sama chéri Roxiyatu Diallo maa ngi koy nuyu waaw Mbadou nuyu naa la delloo nañ la nuyu Roxiya ñu ngi lay boobu ñu sante yàlla ba julli ci yonent bi dañuy sant képp ki nga xamante yaa ngi bàyyi sa xel ci télévision Eye Africa TV di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama oustaz gi Massira moom dama lay doon leen njukkal di nuyu sama chéri Coco mi nga xam ne tey moom lañ bokkal plateau bi comme ni ñu ko waxee saa su nekk rek xaw ma yaay toj kaan waaw gis nga mooy sama dambax pitax yooyu noonu moo ko yëngal di nuyu aussi sunu borom kër gi nga xamante ne Lamine dañ koy bàyyi ak yàlla lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi nee naa tey programme bi comme ça su ne rek tey moom dina rumbuj puuc waaw waaw tey man nag xam naa dañoo delluwaat rek comme niñ koy defee saa su ne rek waaw ndik suñ ne sëy foog ñu ne góor ak jigéen waaye naka la ñooy tànnee ki nga xam ne moom la ñuy sëyal naka la ñooy tànnee ki nga xam ne moom lañ fas yéene nekkal suñ ngiri dunda naka la ñooy tànnee ki nga xam ne moo ñooy jural suñ njaboot loolu la ñooy waxtaanee tey su ko defee nag am nañ fi Mbay Sakir waaw am ñaari jongo ma yaa ngi fi macha allah Mbay xam naa dañ laa bàyyee kàddu gi rek nga dal di ñëw ci loolu comme dañ dee wax ne soxna balaa nga koy takka foog nga tànn ko jigéen tamit waa ñu njëkkee foofu balaa ñoo ñëw si jigéen gi di foog naa ni góor gi amee right pour tànn jabar noonu la jëkkër jabar bi tamit amee droit pour tànn jëkkër waaw bismillah alhamdulilah beneen yoon ñu ngi sant yàlla di la gërëmaat beneen yoon Massira ci thème bu am solo boobu nga xam ne liñ la ciy tontu rek lu gàtt rek lay nekk ta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moo ñu ko digal ci góor gi nga xam ne dafa jóg pour tànn soxna ndax soxna dafa nekk loo xam ne comme ni ñu koy faral di waxee mooy ki nga xam ne moo war a denc yow sa mbóot kon góor ki nga xam ne moo war a denc mbóotam war naa tànn ban jigéen la war a nekk ak yan qualité la war a am yonentu nag ba mu ñu koy digal dafa wax ne booy tànn soxna na nga xool ñetti mbir ci moom waaye ñaar ñi moom daf ko dàq ne benn bi moo gën dafa wax ne na nga tànn jigéen du fekkee ne dafa bokk ci askan bu baax mën ngaa tànn jigéen ji bokk ci askan bu baax ngir askan bi mu bokk mu nekk sa soxna ngir nga tànn ak askan boobu mu ne mën ngaa tànn jigéen ji tamit ngir ne dafa taaru maanaam dafa rafet yonentu mu ne mën ngaa tànn kooku tamit ngir taaram mu nekk sa soxna mu ne mën ngaa tànn tamit jigéen boo xam ne dafa am diina mooy koo xam ne caaxaanewut jullim caaxaanewut oorom caaxaanewut lépp li nga xamante ni yàlla digal na ko mu ne na nga tànn ñett yooyu dañ ci tànnee soxna waaye nag mu ne bu fekkee ne dangaa tànn ko am askan wala ku am taar yonentu mu ne jël nga sa loxo dóor ko si ëkk waaw ëkk mooy garab guñ dagg mu wow lu yàgg mu ne jël nga sa loxo dóor ko ci ëkk mu ne kon booy tànn na nga tànn ko am diina ndax mu ne askan ñëpp ñoo ko am ndax ñun ñëpp ñu ngi bàyyee ko ci maam Adama ñi nga xam ne borom ikmatu leen te dañuy yaatal
ñu ne ku la wax ne xamoo man fan laa bokk soo xamoon fi ma bokk nangam mu ne xaar ko ci aadama dana la fa fekk waaw bu toppee askanam la dana la fekk ci maam aadama waaw mu ne kon booy tànn taar yàgg nañuy dégg aka taar woon waaw maasira miinum taaroo woon waaw yàgg nañu ko dégg waaw kon moo tax taar dafay jeex askan ñëpp ñoo ko am ndax ko topp askanam rek dafay dellu ci maam aadama ak Hawa waaye mu ne na nga tànn nit ngir diinaam ndax diina mooy jëriñ nit ki fii ci àdduna te mooy jëriñ tamit nit ki fële tamit ci àllaaxira loolu am na solo Rokhaya ñoo ko déggandoor waaw xam naa balaa Maguette di ñëw rek waaw lu oustaz wax dëgg la sax jabar moom dañ koy tànn ci anam comme ni nga ko waxee rek maanaam pour man sax fi mu tudd li war a noonu la foog ñu tànn waaw xam naa ne mooy loolu waaw xel mi ci man la ñëw waaw xel mi si yow la ñëw yow oustaz macha allah li nga wax dégg nañ ko bu baax a baax ndaxte bu njëkk bi dañuy wax ne jigéen balaa nga koy li nga xamante ne moom mooy jël da ngay dem seet li nga xamante ne moom mooy jikko yi nekk ci moom ndax am na ñoo xamante ne dañ naan yaay diw dafa sëy waaw xam naa ne doomam bu ma ko takkee dina doon sëykat wala diw di dafa yaru ndax xale bi guddul tànk gàtt na làmmiñ bu njëkk bi mag ñi dañ daan bàyyi xel yooyu noonu waaye oustaz man fi ñu toll nii li ma jaaxal ndax yooyu jikko yooyu fi ñu toll nii man gisatuma ku koy doxee waxuma ne amul de waaye man damaa gisul ku koy doxee ne nañ seet ndaw si ndax ku gàtt tànk la ndax kii ku yaru la seetatuñ ko ndax kii ni ndeyam sëykat la seetatuñ ko man gis naa fi sëy yoo xamante ne dañuy gisante netaal nga seen ma sa netaal surtout ma Snapchat bi fi ñu toll nii moom mooy loolu ñëpp rafet waaw ndax am na suñ benn oustaz bu naan moom fi ñu toll nii ku ko nar a seen photo bu am kola daf naan la bu ID card bi nee na moom jigéen ji mu war a takk te nga sori daf naan la seen ma bu ID card bi parce que boobu natural la Snapchat bi fi ñu toll nii taaral na jigéen ñi taaral boo xamante ne doo mun a ràññee ki rafet ki ak ku ñaaw waaw yaa ngi gis ba pare da ngay gis ne nit ki da ngay wax ak moom Facebook wala nga wax ak moom Instagram ba ngeen d'accord ngeen takkante ndax oustaz qualité yooyu noonu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy guddal fan sëy ndax qualité yooyu noonu bokk na ci li nga xamante ne ndax moom mooy guddal fan sëy waaw loolu mën na ci bokk ndax comme li nga wax noonu bu fekkee ne dangaa senante xale bu jigéen photo ci istati wala si WhatsApp wala ngeen dajee Facebook ngeen senante photo sëy yu ci bëri bala ngeen di gisante rek mën naa yàqu ndax dafa am lu koy lal mooy fen te fen lu mu lal rek loolu yàqu mën naa gaaw comme ni nga waxee noonu mag ñi noonu dañ daan tànnee noonu soxna dam leen kër diw sàngam yaay ja dee sëykat la kon xëy na ku takk doomam ndax doom mooy mbóot la si waajuram kon ku takk doomam mën ngaa am sëykat ni kooka waaye nag li nga wax ne comme jamono ji léegi loolu amatut wax naa sama benn waxtaan ne jamono jiñ toll nii dafa jaxasoo maanaam nit ñi ñoo jaxasoo ndax jamono moom jamono la rek ba depuis jamono yonentu ba léegi jamono jooju moo fi ne rek waaye nit ñi nag ñoo sensé nit ñi nekkoon ak nit ñi duñ benn léegi dama ne nit ñi maanaam dañ lëjale boo xam ne mu ngi mel ni comme tey téere alquran bu lëj te amul joxañ pour lijjanti ko dafay jafe lool loolu moo tax nag problème yi sëy yi dañoo bare ba nga xam ne boo su doon wax fii ba àdduna bi tukki du jeex jigéen boo dajee rek li mu lay wax mooy sama góor xor na ma lam ma waxoon dafut ko góor boo dajee tamit li mu la wax mooy jigéen bi daf maa xor lam ma wax lu koy si jigéen ñi jigéen ñi la gën a féete ndax tey mën naa laa indil jigéen ñu bëri ñoo xamante nii dañuy gis ab benn waaye rek nga gis ne kii amaan na mu ngi yor xaama bu rafet rek wala mu ngi yor benn X5 bu rafet rek nga yaakaar ne jeexalul dara fekk amaan na X5 boobu sax dañ ko abal wala mu luyee ko gis nga passé leer na la ne waaw fi ñu toll nii góor yi ñi wane jomma ñaaw moo bari ndax yow xam nga ne góor mooy gérer ba ñeent
waaw loolu am na. ndax du waaw mooy lu wér la. góor mooy seere ba ñeent waaw. yaa ngi gis su nekkee ne da nga nekk góor goo xamante ne da nga séeneen ndaxte fi mu toll nii xale yi kat ni ñuy gën a juddoo noonu la ñuy gën a rafet léegi nag na fi mu toll nii su nekkee ne jigéen moom bu bëggee bëgg na waaw jigéen moom bu bëggee bëgg na waaye góor moom la ñuy gis ne moom mooy mun a siyaa xolam waaye ndax waaye oustaz na ci fi mu toll nii li ndax yow d'accord nga ne ma ne seen a roqe góor ñi xam naa ne moom ñoom ñoo nekk lii bi naka la pile yi waaye yow léegi ndax d'accord nga ne jigéen ñëpp li ñuy wax mooy góor gu baax laay wër laa ngi dégg du góor gu baax comme diine de maanaam góor gu am diina yombul jigéen ñu koy wër comme góor gu baax gi lu miin mooy góor gu am kër gu rafet lu miin mooy góor gu am oto xam nga li may wax lu miin man ku baax léeg-léeg nga gis suñ la amee li sax ñu gis ne amoo njëriñ kii dafa am njëriñ waaye kii taxul maa jóg man waruma kii bu fekkee ne yaa ngi koy defal loolu nga dégg man kii laay wër warul la de li si poos bi lay wër ok yow la waaw jigéen comme ni ñu ko waxee maanaam booy tànn jabar waaw da ngay xool ci critères yi yonent bi waxoon waaye léegi da ngay gis koo xamante ne tey comme ni ko oustaz waxee benn waay ñëw feere di jaay jomba ñaw dugg ci koñ wala mu lay labat waaw léegi boo mel ne ni man sama classe gi bon sa xol soxor ñuul kukk sa jikko yëpp da nga koy nëbb fu ñu la fekk nag yow loo mënul doolu def di nga ko def lu bëri bëri ba pour waa ji mën laa tax waaye une fois bu la takkee rek ba andi la ci biir kër nga change commencé génne say jikko xam nga loolu moo tax la plupart ñu bëri ñu naan pourtant de meluloon nii waaye moo ko takkee laa gis jikko fekk moom nu mu mel ko nëbboon loolu dafa bëri ci jigéen ñi loolu bëri na si jigéen ñi bëri na ci góor ñi waaye yaa ngi doon waxal loo comme suñ daan bu njëkk ba comme suñ mag suñ maam yi ak suñ yaay yi soo jotee pour am soxna dañ laa wax ne demal si kër diw sàngam wala demal sa kër bàjjen sàngam wala sa nijaay sàngam nga defa ab diir waaye wala ñu ne la ne doomi diw sàngam de yaayam sëykat la waaw foofu soo fa amee soxna di nga fa am soxna waaye jamono juñ nekk ni ñun suñ jamono ji dangaa gis ku nga xam ne yaayam sëy na ba bëgg a dee waaye doom ja ñëw mel naka su dul noonu waaw loolu mu ngee am waaw olof yi loolu la ñuy wax ñu ne buy mooy jur xeta waaw waaye xam nga bu njëkk xale bu jigéen sa papa dafa daan may koo xam ne doo ko xam du la xam maanaam féeb kóllëre lay nekk moo tax soo bàyyi xel si jamono yu njëkk ji ak say léegi duñ benn ndax jamono boobu yow sa papa danaa laan demal sa kër bàjjan roqi soo demee man maa la fa yónni ne bàjjan roqi yónni naa bàyyi mbay sa kër jabar nag laa bëgg ci moom su ko defee soo ñëwee Seyda roqi mii mu ne Mariama dama leen nuyu gan gi Zeynabu dama nuyu gan gi Fatima dama nuyu gan gi gis na ñëpp te jabar ko tax a jóg mu ne waaw roqi kan nga tànn nag si ñii mu ne tànn naa Zeynabu day jékki-jékki ñu ne ko ajjuma dañ lay maye duñ ko laaj ndax bëgg na wala bëggut de waaw parce que xam nga lu tax xale la xamut bëgg xamut bañ mais léegi nag xale moo jafe léegi da ngay gis jigéen boo xamante ni dafay génn góor pourtant dañoo yàgg de am nañ 5 years maam kii dañoo yàgg doon naa ko laajte mu frank fànce ko bu baax a baax mooy xale moo jafeñ samay bi waaw mooy xale dafa jafeñ waaw fi mu toll nii oustaz boobu il faut nga faram fànce ko ndaxte dafa am ñoo xamante ne amul déggin il faut rek nga jaar ci digg bi te foog naa ne nit ki bu nekkee ne yaa ngi jàngale wala yaa ngi leeral jarul mu ndifin mu la xala waaw comme like da ngay jaar ci digg bi waaw nit ñi xam nga am na yoo xam ne rek rox yi dañ koy def lu ñuy tuddee isaara maanaam dañuy junji ku am xel nag am nga yow am na yoo xam ne doo ko mën a dàngaaral déedéet waaye Oustaz jàngale la waaw soo gisee ñu ne xale dafa jafe waaw maanaam dafa am lu ñuy tuddee xale ci jigéen waaw loolu foog naa ne ñu bëri xam nañ ko jamono ji toll nii mooy lu ñuy tuddee ndaw yi xale waaw mooy ndaw yi jigéen mag yi danaa wax ne xale boo xam ne rek mosta seq a góor dara rek kooku xale la waaw donte mag la sax ci ay at moom xale la waaye bu fekkee ne xale bu tuuti la te seq naa góor kooku duñ ko tuddee xale mag lañ koy tuddee loolu la gars yi di wax ne ku xam dara da ngay dégg olof yi ñu ne kii xam na dara waaw bu ñu ne kii jigéen ji xam na dara muy jigéen joo xam ne xam na lu mag ñi xam xam nga loolu xale du ko xam ku ko xam rek dañ lay limaale ci mag ñi léegi nag jamono jii ñu toll léegi nag soo génnoon da nga gis xale boo xamante nii dafay am fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom ñaar mu sol loo xam ne presque awraam dafay génn te soo ko laajee foo jógee mu ni ci kër la jógee waaw kooku ndax soo fa yónnee bàyyi mbay pour mu takk ko ndax dina ñeme duñ ñeme ndax da koy leer ne kii moom awalan amul diina ndax lu mu sol diina bëggul ko te guddi yi ñu toll nii boo doon xool chrétiens yi ak jullit ñi doo leen mën a xàmme ndax lu jullit ñi di sol
la chrétien yi di sol lu chrétien yi di sol la jullit ñi di sol léegi ana fan ngay xàmmee jullit ak chrétien fan ngay xàmmee ku baax ak ku bon moo tax instant bii nii ñu toll kenn nga gëj a dégg jigéen bu jur wali jafe na yàgg na waaw jigéen bu jur wali yu léegi lu gën a yomb mooy jur borom xaalis waaye jur wali yu jafe na lool waaw jafe na lool lu waral jur borom xaalis style benn tey ci benn question bi la lu waral benn tey jur borom xaalis waaw xam nga sëy ak jur wali waaw xam nga mos naa fi am benn émission man ak Massira ak Seyda Khady ma ne ko doom dafay sosoo si ñetti mbir olof yi dañ koy léebu ñu ne doom am na doom joo xam ne doomi pegg lal la am na doom joo xam ne doomi digg lal la am na doom joo xam ne doomi kitir katar xaccoo la ba doom ja xam léegi doom yooyu nag duñ bokk qualité bu ñu juddoo maanaam doom yooyu suñ juddoo duñ bokk qualité kii dafay am qualité fii kii am qualité fii kii am qualité léegi doom yooyu ban moo ci génn mais coo laajee nag yaay ja moom doom ju ne xam na nu mu ko amee ndax olof yi da ngay dégg ñu ne liggéeyam day añab doom damaa génn léegi ma gis benn nit koo xamante ni yaay ko jur ma gis àdduna bi yëpp ñu ngi bëbb ci kawam ngir moom kenn ma am ku ma àndal ma ne ko kii rek xaw ma kuy yaayam waaye soo ko laajtee ku baax la waaw ma ne xaw ma kuy yaayam de waaye soo ko laajtee ku baax la ndax liggéeyam ndey añub doom olof yi ñu ne bala ngaa xam si liggéeyam yaay nga dugg ci loo xamante ni da nga ciy loroo ci nga xamee sa yaay lan la liggéey ndax liggéey na wala liggéeyut am na doom joo xam ne bu ko neexee yow nga toog sa digg nekk ne sama doom demal fu la neex doo torox ndax xam na ni nga ko amee am na ko am tey ay doom kenn ki day julli day xoor lu baax rek lay def mais kenn ki moom fu nekk ñu ngi lay ko